Hello students, today ನಾವಿವತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಟೋಟಲ್ 10 hours ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 marksಯಿಂದ 2 questions, 5 marksಯಿಂದ 2 question ಮತ್ತು 6 marksಯಿಂದ 3 questions, ಟೋಟಲ್ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 marksಯಿಂದ 2 question, 5 marksಯಿಂದ 2 question, 6 marksಯಿಂದ 3 questions ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 6 marksiನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ 4 ವೇವ್ ಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇವ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್. ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎ ವೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್. ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್. The propagation of wave from one place to another place is called as wave motion. ಇದರಲ್ಲಿ 2 types of wave motions ಇದೆ. First one is periodic motion and second one is oscillatory motion. So ಡಿಫೈನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. Once again I will repeat, any motion that repeats in regular interval of time is called as periodic motion. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೋಷನ್, ಯಾವ ಒಂದು ಚಲನೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Then second one is oscillatory motion. Oscillatory motion means the to and fro motion of the particle about its mean position is called as oscillatory motion. Once again I will repeat, the to and fro motion of the particle about its mean position is called as oscillatory motion. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರೋದು. ಈ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. First definition is period or time period. That is the time taken by the wave to complete one oscillation is called as time period. Once again I will repeat, very important definitions ಇವೆಲ್ಲದು ಕೂಡ. The time taken by the wave to complete one oscillation is called as time period. Generally time period is denoted by capital T and SI unit is second. And second one is frequency. Frequency, that is the number of vibrations produced in 1 second is called as frequency. Once again I will repeat, the number of vibrations produced in 1 second is called as frequency.
or you can write it as the number of oscillations produced in 1 second is called as frequency, or you can write it as the number of cycles produced in 1 second is called as frequency, or also you can write it as the reciprocal of time period is also called as frequency. Istone choices ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The reciprocal of time period is also called as frequency. That means frequency is equal to 1 by time period. Generally frequency is denoted by small n or small f. Generally ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ n is equal to 1 divided by t, because frequency is equal to 1 by time period, that is n is equal to 1 by t. And you know that SI unit of frequency is hertz, very very important one. SI unit of frequency is hertz. Next one is wavelength. The distance between two consecutive crest or trough of a wave is called as wavelength. Once again I will repeat, the distance between two consecutive crest or trough of a wave is called as wavelength. ಎರಡು ಉಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಗ್ಗು, ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಉಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಗ್ಗುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ SI unit is meter. Generally wavelength is denoted by lambda and SI unit of wavelength is meter. Next, amplitude. Amplitude is defined as the maximum displacement of the particle from its mean position is called as amplitude. Once again I will repeat, the maximum displacement of the particle from its mean position is called as amplitude. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ SI unit is meter, ಬಿಕಾಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we will take the SI unit is meter. And next one is, we have to know 3 marks question ಇದೆ, relation between wave velocity, wave length and wave frequency. 3 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, relation between wave velocity, wave length and wave frequency. Okay, for that one we have to consider a wave of wavelength lambda having frequency n and traveling in a medium with velocity v. Once again I will repeat, consider a wave of wavelength lambda having frequency n and traveling in a medium with velocity v. And we know that wave velocity is equal to wavelength divided by time. ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ v is equal to lambda divided by t. Wave velocity is represented by v, small v, wavelength is represented by lambda, and time period is represented by capital T. So v is equal to lambda by t. But we know that 1 by t is replaced by frequency n, because we know that frequency is equal to reciprocal of time period. So therefore v is equal to lambda into 1 by t. Therefore 1 by t can be replaced by n, so we get v is equal to n lambda. V is wave velocity, n is wave frequency, and lambda is wavelength, and that is the relation between wave velocity, wavelength and wave frequency. V is equal to n lambda, or you can write v is equal to f lambda. ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು n ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ v is equal to n lambda. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. First one is based on medium requirement. So based on medium requirement we have 2 types of waves. One is mechanical waves, another one is non-mechanical waves. So first one, mechanical waves ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The waves which requires material medium for their propagation are called as mechanical waves. Once again I will repeat, the waves which requires material medium for their propagation are called as mechanical waves. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ವೇವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Then second one, B, that is based on medium only. Second one is non-mechanical waves, that is the waves which does not requires material medium for their propagation are called as non-mechanical waves. Once again I will repeat, the waves which does not requires material medium for their propagation are called as non-mechanical waves. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, UV ರೇಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, so many things are there. Okay, then based on mode of propagation there are 3 different types are there. 1 dimensional waves, 2 dimensional waves, 3 dimensional waves ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 1 dimensional waves means the waves which travels in a straight line. 2 dimensional waves means the waves which travels in a plane.
3-dimensional waves means the waves which travels in a space ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ is based on vibration of the particle. So you know that waves are produced by when the vibrations takes place in that medium. ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 types of based on vibration of a particle we have 2 types of waves. One is transverse waves, another one is longitudinal waves. Very important one, because give any 3 differences between transverse waves and longitudinal waves ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು know what is transverse waves and what is longitudinal waves. After that we will discuss about the difference between transverse waves and longitudinal waves. Okay, so first one we will discuss transverse waves. Transverse waves andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, then that waves are called as transverse waves. Once again I will repeat, if the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, then they are called as transverse waves. ಅಂದ್ರೆ particles of the medium vibrate perpendicular, ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ these waves travels by forming alternative crust and trough. And you know that crust is the region where amplitude is maximum in upward direction, and the trough is a region where amplitude is maximum in downward direction. Okay, then second one, very important one, is longitudinal waves. So if the vibrations of the particle are along the motion of propagation of waves, then they are called as longitudinal waves. Once again I will repeat, if the vibrations of a particle are along the motion of propagation of waves, then they are called as longitudinal waves. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್, tuning fork waves, etc. You can take that one. Okay, so you know that longitudinal waves travels by forming alternative compressions and rarefactions. Longitudinal waves travels by forming alternative compressions and rarefactions. Compression is the region where particles are going to contract, and a rarefaction is the region where particles are going to expand. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅವುಗಳದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, ಅವುಗಳದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು, ಅವುಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we will discuss about the differences between transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves ಮತ್ತೆ longitudinal waves ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್. In longitudinal waves, first one is the vibration of the particles are along the propagation of motion of waves. Then second one, transverse waves travels by forming alternative crust and trough. And in longitudinal waves travels by forming alternative compressions and rarefactions. Then transverse waves travels in solids and surface of liquids. Longitudinal waves travels in solids, liquids and gases. Then transverse waves can be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. And you can write the examples for transverse waves as a difference. For example, transverse waves ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬಹುದು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್, ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ 3 ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ರೈಟಾಗಿ, ಆದರೆ
ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next one we will go for simple harmonic motion. So we will simply write it as SHM, simple harmonic motion. ಅದನ್ನು ನಾವು SHM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜನರಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಡಿರೈವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If a body executing to and fro motion along the straight line, then acceleration of a body is directly proportional to displacement from a fixed point, and it is always directed towards the center. Once again I will repeat this one. If a body executing to and fro motion along the straight line, then acceleration of a body is directly proportional to displacement from the fixed point, and it is always directed towards the center. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, next one is expression for displacement of a particle executing simple harmonic motion. Expression for displacement of a particle executing simple harmonic motion. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P of XY moving along the circumference of a circle having radius r with uniform angular velocity omega, and y is the displacement of a particle after t seconds. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ P of XY ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ y is the displacement of a particle. Okay, then we will say take ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OPM. ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ y ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ y and hypotenuse side is r, so we get sin theta is equal to y by r. So if you do cross multiplication, we get y is equal to r sin theta. Y is equal to r sin theta ಆಗುತ್ತೆ. Just we will call it as equation number 1, and we don't know how to ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. Angular velocity is angle divided by time. You know that general velocity is displacement time, wave velocity is wavelength by time. Similarly, angular velocity is angle divided by time. So angular velocity omega is equal to theta divided by t. So we get theta is equal to omega into t. So in equation number 1, if you replace theta by omega t, we get y is equal to r sin omega t. Small y is equal to small r into sin omega t, and that is the expression for displacement of a particle executing simple harmonic motion. Y is equal to r sin omega t. Y is the displacement of the particle, r is the radius, sin omega is angular velocity, and t is the time. Okay, so y is equal to r sin omega t is the expression for displacement of a particle executing simple harmonic motion. Okay, that is a very very important question for 6 marks or 5 marks. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, then we will go for next very very important one, derivation, Newton's formula for velocity of sound in air medium, and apply Laplace's correction to it. Newton's formula for velocity of sound in air medium,
and apply Laplace's correction to it. Very 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 important question. Almost 6 marks ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 5 marks ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗಿಂದ 6 marks ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 99% ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 marks ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, for that one first we will take the Newton's formula for velocity of sound in any medium is given by v is equal to root of e divided by rho. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬರ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದೇನಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ, ವೇರ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ಇ is the modulus of elasticity and rho is the density of the medium. ನಾವು ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so in air medium the modulus of elasticity is replaced by bulk modulus. Since ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇ ಬೈ ಬೀಟಾ. E is the modulus of elasticity and beta is the bulk modulus. Therefore, if you take v is equal to root of e by rho na equation 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, then equation 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು e ಬದಲು beta ಬರೆದ್ರೆ we get v is equal to root of beta divided by rho. So call it as equation number 2, and we know that beta is the bulk modulus which is given by beta is equal to pv divided by delta v. Bulk modulus beta is given by pv divided by delta v. Call it as equation number 3. Now Newton assumed that the changes in pressure and volume takes place under isothermal conditions. That is, Newton assumed that the changes in pressure and volume takes place under isothermal conditions. Isothermal conditions means that is a constant temperature. Constant temperature ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ? Boyle's law ಬರುತ್ತೆ. Therefore, from Boyle's law, we know that PV is equal to constant. So, from Boyle's law, we know that volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. Therefore, PV is equal to constant ಅಂತ ಹೇಳಿ. So, if we differentiate that term, we get P into dV plus V into dP is equal to differentiation of constant is 0. P into dV plus V into dP is equal to 0. So if we keep PdV one side and move VdP to other side, we get PdV is equal to minus of V into dP. Then keep P on the LHS and move dV to other side. So we get P is equal to minus V dP divided by dV. We get P is equal to minus V into dP divided by dV. Call it as equation number 4. So now if you compare equation 3 and 4, almost RHS ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ terms ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ we have to comparing equation 3 and 4, we get beta is equal to P. If you compare equation 3, that is bulk modulus, to this equation 4, we get beta is equal to P. Therefore, if we substitute that beta value in equation number 2, we get equation V is equal to root of P divided by rho. We get V is equal to root of P divided by rho. P means pressure here. V is equal to root of P divided by rho. Call it as equation number 5. And this equation is called Newton's formula for velocity of sound in air medium. So V is equal to root of P by rho is the Newton's formula for velocity of sound in air medium. But if you apply the normal temperature, pressure and values of that air, then if you put pressure is equal to 101.3 kilopascal, and if you put delta value is equal to 1.293, that is density of air medium, and if you calculate the value of V, we get around the value of that one is 280. We get the value. Velocity of sound in value is 280 meter per second ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ under adiabatic conditions. Newton assumed that the changes in pressure and volume takes place under
isothermal conditions, but Laplace assumed that the changes in pressure and volume takes place under adiabatic conditions. Adiabatic conditions means we are getting PV power gamma is equal to constant. Okay, so PV power gamma is equal to constant. Then if you differentiate and simplify, we get beta is equal to P into gamma odiyata. Beta is equal to P into gamma. Therefore, if you substitute that one in equation number 2, then we get V is equal to root of P into gamma divided by rho. Newton's formula ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು V is equal to root of P by rho. Newton's Laplace's formula ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ V is equal to root of P into gamma divided by rho, where gamma is called as Laplace's correction. Okay, so gamma means that is the refractive index of air medium. That value is around 1.4 something ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 332 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ and apply Laplace's correction to it. Once again, I will just brief this one, Newton's formula for velocity of sound in air medium. So the Newton's formula for velocity of sound in any medium is given by V is equal to root of E divided by rho. We call it as equation number 1, where V is the velocity of sound in air, E is modulus of elasticity, and rho is density of the medium. And in air medium, the modulus of elasticity is replaced by bulk modulus, that is E is equal to beta. Therefore, equation 1 becomes V is equal to root of beta divided by rho. Call it as equation number 2, where beta is the bulk modulus, which is given by beta is equal to PV divided by delta V. Call it as equation number 3. Now, Newton assumed that the changes in pressure and volume takes place under isothermal conditions, that is at constant temperature. Therefore, from Boyle's law, PV is equal to constant. So, if you differentiate and simplify, we get P is equal to minus V dP divided by dV. Call it as equation number 4. Then comparing equation 3 and 4, we get beta is equal to P. Therefore, equation 2 becomes V is equal to root of P divided by rho, and call it as equation number 5. And this equation is called V is equal to root of P by rho, is called as Newton's formula for velocity of sound in air medium. Then Laplace assumed that the changes in pressure and volume takes place under adiabatic conditions. Therefore, we know that PV power gamma is equal to constant. If you differentiate and simplify, we get beta is equal to P into gamma. If we substitute that one in equation number 2, we get V is equal to root of P into gamma divided by rho. And this equation is called Newton Laplace's formula for velocity of sound in air medium, where gamma is called as Laplace's correction. Okay, that is the expression for velocity of sound in air medium. Okay, 6 marks ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 marks or 5 marks ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಲಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ: ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. So at constant temperature, velocity of sound in air remains constant with pressure. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ first one is effect of pressure, that is at constant temperature the velocity of sound in air remains constant with pressure. Second one, effect of temperature variation ಆದರೆ velocity of sound ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. So here we know that velocity of sound in air varies directly to the square root of temperature. That means velocity of sound in air varies direct ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. V is directly proportional to square root of T. Velocity of sound in air varies directly to the square root of temperature. Then third one, effect of density variations ಆದರೆ velocity of sound in air ಏನಾಗತ್ತೆ. So we know that velocity of sound in air varies inversely to the square root of density. ಅಂದರೆ V is inversely proportional to square root of ರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ VM is greater than ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ VD. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಏರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. VM is always greater than VD. Okay, that is all about the factors affecting velocity of sound in air medium. And next one, again very important one, define stationary waves. Write any 3 characteristics of stationary waves. Generally
3 ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎನಿ 3 characteristics of stationary waves ಅಥವಾ 4 characteristics of stationary waves. So first we'll go for definition of stationary waves. ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್ ಇನ್ 3 characteristics of stationary waves. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇವನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್: 2 waves of same frequency, same amplitude, traveling with same velocity in opposite direction, superimposing on one another to form new waves called as stationary waves. Once again I will repeat: 2 waves of same frequency, same amplitude, traveling with same velocity in opposite direction, superimposing on one another to form new waves called as stationary waves. For example, you can take a guitar, sitar, violin, resonance air column, almost lion, viral ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, stationary waves disturbance does not travel in any other directions. First one is, in stationary waves disturbance does not travel in any other directions. Second one, in stationary waves there exist nodes and antinodes. Second one, in stationary waves there exist nodes and antinodes. Third one, node is a region where amplitude is 0. Third one, node is a region where amplitude is 0. Fourth one, antinode is a region where amplitude is maximum. Once again I will repeat: antinode is a region where amplitude is maximum. Fifth one, the distance between 2 consecutive nodes or antinodes is always lambda by 2. Once again I will repeat: the distance between 2 consecutive nodes or antinodes is always lambda by 2. Then sixth one, the distance between node and antinode is always lambda by 4. Once again I will repeat: the distance between node and antinode is always lambda by 4. Then seventh one, the stationary waves does not carry energy with them. I will repeat once again: the stationary waves does not carry energy with them. So these are the 7 characteristics of stationary waves. ಇದರಲ್ಲಿ minimum 3 maximum 4 ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Once again I will repeat all the things. First one, in stationary waves disturbance does not travel in any other directions. Second one, in stationary waves there exist nodes and antinodes. Third one, node is a region where amplitude is 0. Fourth one, antinode is a region where amplitude is maximum. Fifth one, distance between 2 consecutive nodes or antinodes is always lambda by 2. Sixth one, the distance between node and antinode is always lambda by 4. And seventh one, the stationary waves does not carry energy with them. So definition and 3 or 4 characteristics. Very very important question. Then simple definitions are there: free vibrations, forced vibrations, damped vibrations, undamped vibrations ಅಂತ ಹೇಳಿ. So free vibrations: when a body is displaced from its main position and left to free, then if the body starts to vibrate with its own frequency, then it is called as free vibrations. Once again I will repeat: when a body is displaced from its main position and left free, then if the body starts to vibrate with its own frequency, then it is called as free vibrations. Example, tuning fork. Tuning fork na ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂದಾನೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as free vibrations. Then forced vibrations: when a body is set to vibrate with the external forces, then if it vibrate with the frequency of the applied force, then it is called as forced vibrations. Once again I will repeat: when a body is set to vibrate with the external forces, then if it starts to vibrate with the frequency of the applied force, then it is called as forced vibrations. Example, sonometer board. Sonometer board ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what we call it as forced vibrations. Next one is undamped vibrations. That is, if amplitude of the vibration is constant, then it is called as undamped vibrations. If amplitude of the vibrations is constant, then it is called as undamped vibrations. Then damped vibrations: if the amplitude of the vibration gradually decreases, then it is called as damped vibrations. If the amplitude of the vibration gradually decreases, then it is called as damped vibrations. So next very important thing is ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್: ಇಫ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
of a body is equal to natural frequency of a body, then the body starts to vibrate with maximum amplitude that results in maximum intensity of sound is called as resonance. Once again I will repeat, if the applied frequency of the body is equal to natural frequency of the body, then the body starts to vibrate with maximum amplitude that results in maximum intensity of sound is called as resonance. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸನ್ನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ರೇಡಿಯೋ 93.5 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 92.7, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 92.7 ಆದಾಗ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ unknown frequency of a given tuning fork and also to find the velocity of sound in air medium. These are all the some applications of resonance. Okay, generally definition ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ maximum. Then define beats. The periodic waxing and waning of two or more sound waves of same amplitude traveling with same velocity superimposing on one another are called as beats. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. The periodic waxing and waning of two or more sound waves of same amplitude traveling with same velocity superimposing on one another to form beats. Then beat frequency andre the number of beats produced in 1 second is called as beat frequency. Again applications ella use martivi beats andre it is used to tune musical instruments, it is used to find unknown frequency of a tuning fork. Okay, then next very important derivation again for 5 marks is expression for fundamental frequency of vibration of a stretched string. Okay, very important 5 marks question. Expression for fundamental frequency of vibration of a stretched string. Andre consider a string of length L clamped at both the ends. When the string is plucked in the middle, a transverse wave is propagated. ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L, ಸ್ಮಾಲ್ L, clamped at both the ends. When the string is plucked at the middle, a transverse wave is propagated. And you know that the velocity of transverse wave is given by V is equal to root of T divided by M, capital T divided by small m. We call it as equation number 1, where capital T is given by tension, that is tension is equal to W into G, and linear density small m is equal to linear density, that is mass of the wire divided by length of the wire. Okay, and we know that the relation between velocity, frequency and wavelength is given by V is equal to n lambda. The relation between velocity, frequency and wavelength is given by V is equal to n lambda. Call it as equation number 2. Equation 1 is V is equal to root of T by M. Equation 2 is V is equal to n lambda. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ LHS ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can equate the RHS. So comparing equation 1 and 2, we get n lambda is equal to root of T divided by M. So therefore we need n because we are finding expression for fundamental frequency of a vibration of a stretched string. Here n represents fundamental frequency. So n lambda is equal to root of T by M. Therefore if we cross multiply lambda to other side, we get n is equal to 1 lambda into root of T by M. N is equal to 1 by lambda into root of T by M. But we know that here length small l is equal to lambda divided by 2 because it is vibrating half of the length of the wavelength. Okay, so L is equal to lambda by 2, so that is lambda is equal to 2L. So we get n is equal to 1 by 2L into root of T divided by M. N is equal to 1 by 2L into root of T divided by M. So that is the expression for fundamental frequency of vibration of a stretched string. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆರೈವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, n is equal to 1 by 2L into root of T by M. That is the expression for fundamental frequency of vibration of a stretched string. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, and next one, general law of vibration of a stretched string. 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. General law of vibration of a stretched string.
The fundamental frequency of vibration of a stretched string of length small l under tension capital T and a linear density small m is given by n is equal to 1 by 2l into root of t by m. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2l into root of t divided by m. And next very important 6 marks question is laws of vibration of a stretched string. ಅಂದರೆ 3 ಲಾಸ್ ಇದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಾಸ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಲಾಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್. Totally 3 laws are there. First law, or you can call it as law of length, second law or law of tension, third law or law of mass. So first law ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. So statement of first law or law of length. The fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to length when tension and linear density are kept constant. Once again I will repeat, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to length when tension and linear density are kept constant. That is, small n is equal to constant divided by L. That is, n is inversely proportional to small l when t and m are kept constant. Okay, so generally ಇಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. ಲೆಂತು, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್. Second law or law of tension, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is directly proportional to tension when length and linear density are kept constant. Once again I will repeat, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is directly proportional to square root of tension when length and linear density are kept constant. That is, n is equal to constant into root of t. That implies n is directly proportional to square root of t when small l and m are kept constant. Small l means length and small m means linear density. Okay, that is second law or law of tension. And third law or law of mass. That is, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to mass when square root of mass when length and tension are kept constant. Once again we will repeat, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to square root of mass when length and tension are kept constant. That is, n is equal to constant divided by square root of m. That is, n is inversely proportional to square root of m when length and tension are kept constant. So there are 3 laws are there: law of length, law of tension, law of mass. Law of length andre frequency, fundamental frequency n is inversely proportional to length.